Children, good morning. Our reporter was feeling very bad because the king made him the general of the army and he had to go to fight in the war next morning. So he was going on worrying. Why he was worrying? He did not know how to hold a sword and how to ride a horse. That's why he could not sleep that night. He got an idea. He asked his wife, early morning he would practice how to sit on the horse. So, what they are doing, see? Oh, I shall die because of that stupid donkey. ఆ బుద్ధి లేని దాని ముందు చచ్చిపోతాను నేను. ఆ బుద్ధి లేని ఇంత కష్టాలు తెచ్చింది నాకు అంటున్నాడు. Groaned the poacher to his wife. He has only brought us trouble. What is trouble? Now the king made him the general of the army. He had to fight in the war. But he had no stamina to fight also. He knows that. But everybody was praising him. He was a brave man. He could do that. Poor potter. What can he do? Okay. The next day he went with his wife to the capital. The king was pleased to see him. We finished now this one. So, the night the porter could not sleep. He was nervous and worried because he did not know how to ride a horse. So, we discussed about it. If I fall off, everybody will laugh at me, he thought. If I am going to ride horse in the public, if I fell down, what would happen? Everybody laughed at me. So what to do? He thought. I will get up very early tomorrow and practice riding the horse. So I will get. I refers to whom? Porter. What did he decide? To get up early and practice how to ride a horse. So at dawn, the porter woke up his wife. Dawn means Suryodayam. Suryodayam అవుతూ ఉంది ఇంకా ఉదయం తెల్లవారుతూ ఉంది. At dawn, the porter woke up his wife. What did he do? At dawn time, he woke up his wife. And they went to stable. Stable Gurrapsalaku vella. Stable means Gurrapsala. They saw the beautiful brown horse ready for its new master. All the arrangements are made. Even saddle is also arranged on the horse, on the back of the horse. And everything was arranged. So it is ready for the master. Who was the master here? Porter. So what was horse? For what the horse was waiting? For his master to ride. Oh, how tall he is! Sighed the porter. Oh, ఎంత పొడవు ఉంది ఇది అని నిట్టూర్పు విడిచాడు. What did the porter do when he saw the horse? He commented, oh, how tall he is. He refers to tiger, horse. Cited the porter. నిట్టూర్పు విడిచాడు. నాయనా ఇది ఎంత పొడవు ఉంది నా వల్ల ఇద్దా అని. I shall never be able to climb on its back. Conclusionకి వచ్చేసాడు. I refers to whom? The porter. What he shall never do? He never able to climb on its back. He decided. అమ్మో ఇది ఎంత ఎత్తునుంది, నేనే అసలు ఎక్కలేను అసలు ఎప్పటికీ. Put this beside him, said his wife. Immediately, Porter's wife was a very clever woman. So, she gave a nice advice to him. Put this bench beside him. She bought a bench and asked Porter to put the bench beside him. Means him here refers to horse. Beside him, said his wife. పక్కన గుర్రం పక్కన తీసుకెళ్ళిపోయి ఈ బెంచ్ అంది. And use it as step. It means bench. Why she wanted to put bench at the side of the horse? Because Porter could use it as a step to climb back on its back on horse. To climb back on horse. Next. Even with the help of the bench, the porter had much difficulty climbing onto a horseback. Is it easy for him with the help of bench to climb on horse's back? No. Even though
She put bench as a step, but it was too hard for the porter to climb on the back of the donkey. Sorry, amma, horse. సో హార్స్ వెనక్కి వెళ్ళటానికి ఎక్కడానికి అతని వల్ల కాలేదు, ఎంతో కష్టపడి వచ్చింది, అలుపు వచ్చేస్తుంది కదా. వెన్ హీ వాజ్ ఫైనల్లీ ఎనీహౌ హీ సీటెడ్. ఫైనల్లీ హీ సీటెడ్. He found that the saddle was very slippery. Saddle is the leather seated. తోలుతో చేసినటువంటి సీట్ అనమాట, గుర్రం మీద వేసేది జీను. అది జారుతున్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యాడు. స్లిప్పరీ మీన్స్ జారుతుంది. హౌ వాజ్ ద సాడిల్ ఫర్ ద పోటర్? స్లిప్పరీ. ప్లీజ్ టై మై ఫీట్ టు ద స్టిరప్స్. గుర్రానికి ముందు అయ్యే మెటల్ రేగి ఉంటాయి, రాడ్స్ ఉంటాయి, వాటి తాళ్ళు తగిలించి ఆ తాళ్ళు సహాయంతో గుర్రం రైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు డైరెక్షన్స్. సో స్టిరప్స్, మెటల్ స్టిరప్స్ బిగించు తాడు నా కాళ్ళ మీద, కాళ్ళు అవి కలిపి కట్టమంటున్నాడు. డియర్ వైఫ్, ఈజ్ ఆస్కింగ్ హిజ్ వైఫ్, డియర్ వైఫ్, said the porter. Otherwise, I shall certainly fall off. లేకపోతే నేను ఖచ్చితంగా పడిపోతాను. Who shall certainly fall off? The porter. From where did he fall off? On the back of the horse. Okay. His wife found some rope. So she bought again some rope and bound her husband's feet tightly to the stirrups. ఆ గుర్రానికి ఉన్న హుక్కులకి చక్కగా బిగించింది, తాడు తీసుకొచ్చింది, అట్టగట్ట బిగించింది. షీ దెన్ పాస్ ద రోప్ అండర్నీత్ ద హార్స్. బిగించడమే కాకుండా ఇంకా టైట్గా బిగించాలని షీ పాస్ ద రోప్ అండర్నీత్ ద హార్స్. గుర్రం కింద నుంచి, గుర్రం పైనుంచి, కాళ్ళ దగ్గర నుంచి గుర్రం కిందగా అంటే గుర్రం పార్ట్ కింద నుంచి మళ్ళీ దాన్ని పైకి తెచ్చింది అనమాట. అండ్ టైడ్ 2 స్టిరప్స్ టుగెదర్. మళ్ళీ అటు ఇటు రెండు కుక్కాలు కుక్కాలకి బిగించింది తాళ్ళని, అటు ఇటు. గుర్రం తాళ్ళు పైన ఉంటాయి కదా కాళ్ళు, ఆ పైనుంచి 2 కాళ్ళ నుంచి తాళ్ళు తెచ్చి అవి బిగిచ్చేసేస్తుంది పొక్కాలకి. షీ ఆల్సో పాస్డ్ ఏ లెంగ్త్ ఆఫ్ రోప్ అరౌండ్ పోర్టర్స్ వేస్ట్. ఇంకా డౌట్ వచ్చింది ఆమెకి, హీ మే స్లిప్. దట్స్ వాట్ ఇట్ షుడ్ డూ. షీ పాస్డ్ ఏ రోప్ అరౌండ్ హిస్ వేస్ట్. నడుంగుండా కూడా ఒక వరుస వేసింది తాడిని. అండ్ టైడ్ హిమ్ టు ద సాడిల్. ఇప్పుడేం చేసింది, జీనికి కట్టేసింది. మనిషినేమో జీనికి కట్టేసింది, కాళ్ళని తీసుకెళ్ళి కట్టేసింది, గుర్రానికి ఉన్న వెయిట్ కట్టేసింది, ఆమె ఏమంటే సిరప్స్ కట్టేసింది. సో నౌ హీ ఈజ్ వెరీ టైట్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద హార్స్. నౌ ప్లీజ్ టై మై హ్యాండ్స్ టు దిస్ నెక్. ఇంకా డౌట్ ఎవరికి, పోటర్కి. హీ మే ఫెల్. So he asked his wife to tie his hands to the neck of the horse. His neck means horse, said the porter. Meanwhile, big brown horse was impatiently pawing his hoofs on the ground. ఇన్ని చేస్తుంటే ఊరుకుంటుందమ్మా గుర్రం. అందులో కొత్త వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు ఈ తాళ్ళతోటి ఇట్లా కట్టడం, ఇది దానికి ఇన్కెండి ఫీల్ అయింది హార్స్. వెంటనే బలంగా తన గిట్టలతో తన్ని పెట్టింది నేల మీద అసహనంగా. ఇంపేషెంట్లీ పాయింగ్ అంటే నేలను గట్టిగా అన్నమాట రుద్దేసింది కాలుతో గట్టిగా. హూస్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. హూస్ అంటే గుర్రపు ఏముంటాయి కాళ్ళకి, గట్టి ఉంటాయి అన్నమాట, మొత్తం లాంటి గట్టిగా. హూస్. హూఫ్ అంటారమ్మా సింగులర్లో, ప్లూరల్లో హూస్ అంటారు. సో హూస్. ఇంకా నేలకేసి తన్ని పెట్టింది కాలుకున్న గట్టి భాగాలతో. వెన్ ద పోర్టర్స్ వైఫ్ ట్రై టు పాస్ ఎనదర్ రోప్ అరౌండ్ ఇట్స్ నెక్. ఇట్స్ నెక్ అంటే మరి కట్టేయమన్నాడుగా తన చేతులను కూడా గుర్రం మెడకి. ఇట్స్ అంటే ఇక్కడ హార్స్. ప్రయత్నిస్తుంది. హూ వాజ్ ట్రయింగ్? పోర్టర్స్ వైఫ్. వాట్ షీ వాజ్ ట్రయింగ్? టు టై అప్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పోర్టర్ టు ద నెక్ ఆఫ్ ద హార్స్. షీ వాజ్ ట్రయింగ్. ద హార్స్ సడన్లీ జంప్డ్ ఫ్రీ.
ద హార్స్ సడన్లీ గ్యాలోప్డ్, ఒక్కసారిగా పట్టు తప్పించుకుంది. ఆమె చేతి తాళ్ళతో ఉంది కదా, ఫ్రీ అయిపోయింది అనమాట, ఎగిరిపోయింది. ఇట్ గ్యాలోప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేబుల్. గ్యాలోప్డ్ అంటే గాలిలో ఎగిరింది, ఒక ఎగురు. ఆ ఎగరతో పశుశాల నుంచి బయటపడింది అది. అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేబుల్. With the potter hanging like a sack of rice on its back. Now the potter has no ability, was unable to ride the horse, no? So he simply sat on its back like a sack. ఒక గోతం కూర్చున్నాడు, ఒక బస్తా, sack of బియ్య బస్తాలా కూర్చున్నాడు దాని వెనక, గుర్రం వెనక. Only the ropes kept him from crushing. నేల గుద్దుకునేవాడు అసలు ఆ గుర్రం పై గ్యాలోపింగ్కి. కానీ ఏం రక్షించిన అతన్ని? ఓన్లీ ద రోప్స్ కెప్ట్ హిమ్ ఫ్రమ్ క్రషింగ్. నేల మీద పడి క్రష్ ముక్కలు అయిపోయేవాడు, బాగా దెబ్బలు తగిలేవి బాగా. ఆ క్రషింగ్ జరగకుండా ఆపింది ఎవరు? రోప్స్. ద గ్రౌండ్, నేల మీద పడి దెబ్బలు తగిలేవి బాగా, ఒత్తుకుపోయి కాపాడబడ్డాడు. విత్ వాట్ హీ హ్యాడ్ సేవ్డ్, విత్ ద రోప్స్. ఫ్రమ్ వాట్ హీ వాజ్ సేవ్డ్, క్రషింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. The porter held tightly to the horse's neck and prayed to all gods to save his life. What did he do now? The porter held tightly to the horse's neck. మెడపట్టుకున్నాడు గట్టిగా. చేతులుగా కట్టబోయేటప్పటికీ అది విడిపించుకుంది కదా, చేతులు ఫ్రీగా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మెడపట్టుకున్నాడు హార్స్ నెక్. అండ్ ప్రే టు ఆల్ గాడ్స్ టు సేవ్ హిజ్ లైఫ్. నౌ హీ బిగాన్ టు ప్రే, సేవ్ ద గాడ్, సేవ్ గాడ్, సేవ్ గాడ్, సేవ్ మీ అని. దేవుళ్ళందరూ గుర్తొచ్చారు అతనికి. ఎంతమంది ఏ దేవుళ్ళు అయితే అందరికీ మొక్కాడు నేను టు సేవ్ హిజ్ లైఫ్, నా ప్రాణాన్ని కాపాడు దేవుడా, నేను చచ్చిపోయేటట్టున్నానని అన్న. వాట్ డిడ్ హీ ప్రే టు గాడ్స్? టు సేవ్ హిమ్. ఆఫ్టర్ గ్యాలోపింగ్ త్రూ ద క్వైట్ స్ట్రీట్స్, అది రన్ అవటంలా, గుర్రం పరిగెత్తట్లా, గ్యాలోపింగే, అంత స్పీడ్గా వెళ్తుంది అది. ద క్వైట్ స్ట్రీట్స్, నిశ్శబ్దంగా ఉన్న వీధులు దాటింది. ద హార్స్ క్రాష్డ్ త్రూ ద సిటీ. పట్టణం దాటింది. అసలు ఎట్లా అంటే అసలు ఎంత శరవేగంతో దూసుకెళ్తుంది, గ్యాలోపింగ్ అంత వేగంగా ఉంది. క్రాష్ త్రూ ద సిటీ గేట్స్. ఇక సిటీ గేట్స్కి అంటే ఊరు చివరి పొలిమేరలకి బయలుదేరి, మరి శత్రువులు ఆడగా ఉంది మరి. అండ్ రేస్డ్ అక్రాస్ ద ఓపెన్ ఫీల్డ్స్. నౌ సిటీ గేట్స్ దాటిన తర్వాత రేస్ అక్రాస్ ద ఓపెన్ ఫీల్డ్స్. రేస్డ్, ఇక పరుగు పందెం, పరుగు లంకించుకుంది. రేస్ అంటే పరుగు పందెం, పరుగు లంకించు. ఎట్లా పరిగెత్తింది, ఎడిగుండా పరిగెత్తింది? అక్రాస్ ద ఓపెన్ ఫీల్డ్స్, పొలాలమ్మటి పరుగు. It leaped over fences and streams. Fences means కంచెలు, ముళ్ళ కంచెలు లాంటివి. వాటి నుంచి గెంతుతుంది ఎత్తే అడ్డం వస్తే. లీప్డ్. అండ్ స్ట్రీమ్స్, కాలువలు వచ్చినా గెంతుతుంది. అండ్ began to head for the enemy's camp. Now it was straightly going to the enemy's camp. ఎనిమిస్ ఎక్కడున్నారో వాళ్ళ స్థావరానికి బయలుదేరింది. వాళ్ళు అక్కడ ఒక చోట మాట వేస్తున్నారు కదా, ఆ స్థావరానికి బయలుదేరి. ఇట్ బిగాన్ టు ద ఎనిమీస్ క్యాంప్. వెన్ ద పోర్టర్ రియలైజ్డ్ వేర్ దే వర్ గోయింగ్, నౌ హీ రియలైజ్డ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఎనిమీస్ క్యాంప్, నియరెస్ట్ టు ద ఎనిమీస్ క్యాంప్. హీ ట్రైడ్ హార్డర్ దాన్ ఎవర్ టు స్టాప్ ద హార్స్. See here, he tried harder than ever to stop the horse. అసలు ఎప్పుడు గట్టి పిచ్చి బలంతో ప్రయత్నించాడు గుర్రాన్ని ఆపుతామని. ఆగిందా? ఆగల. సో వాట్ డిడ్ హీ ట్రై? టు స్టాప్ ద హార్స్. హీ ట్రైడ్ హార్డర్ దాన్ ఎవర్. అసలు అంత కష్టపడి ఎప్పుడు కూడా ఉన్నాడు జీవితంలో. స్టాప్ ద హార్స్. హీ పుల్డ్ వైడ్లీ ఆన్ ద రీన్స్ బట్ ఇట్ వాజ్ నో యూస్. అసలు బాగా అసలు ఎంత అంటే గట్టిగా రీన్స్ మీద లాగుతున్నాడు. బట్ ఇట్ వాజ్ నో యూస్. ద హార్స్ గ్యాలోప్డ్ ఆన్.
అది దాని పరుగులో దాని ఎగురుతో గాలిలో అసలు ఎగురుతున్నా అన్నంత వేగంగా అది రేసింగ్ చేస్తుంది. ఏం చేయగలడు? ఏమి చేయలేడు. నిస్సహాయంగా ఉండిపోయాడు పాపం. No use. He could not stop the horse. It was galloping. Next. When they passed a young tree. So, when they are going, on the way they pass a small tree, young tree. They refers to whom? Porter and horse. The porter grabbed a branch. So he wanted to get down, to stop the horse. So he grabbed the branch. బలంగా లాగి పట్టుకున్నాడు. దేన్ని? ఇప్పుడు దాకా రిన్స్ పట్టుకొని విస్తృతంగా ప్రయత్నించాడు, ఆగల. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? దారిలో ఉన్న చిన్న చెట్టు, అది చెట్టే చిన్నది, ఆ చెట్టు కొమ్మను పట్టుకున్నాడు. గ్రాబ్డ్. Grabbed a branch, but horse did not stop. Why did he grab? To stop the horse, but it did not stop. It was galloping on. దాని వేగం ఏమాత్రం తగ్గల. Instead the tree was pulled out of the ground. Instead of the horse stopping, the tree was coming out of the ground. భూమిలో చెట్టే కూడా వచ్చింది కానీ గుర్రం వేగానికి గుర్రం మాత్రం గ్యాలోపింగ్ ఆపలేదు. A sentry from the enemy camp saw the porter galloping towards the camp with a tree in one hand and his reins in the other. A sentry means కాపలాదారుడు. ఆపోజిట్ పార్టీ అనమాట, ఎనిమి పార్టీలో కాపలాదారుడు చూశాడు. ఎట్లా చూశాడు? ఏ మ్యాన్ కమింగ్. దట్ మ్యాన్, హూ వాజ్ దట్ మ్యాన్? పోర్టర్ వాజ్ కమింగ్ with a tree, small tree on his right hand and with the reins in his left hand. See what a condition. With the reins in the other hand. Next, in the other means other hand. That must be the general who captured a tiger with a bare hand. Oh, he thought immediately, oh, what a dare man. He's, with one hand he was carrying the tree, another hand he was capturing the reins. Oh, what a great, he must be the porter, the brave porter who caught the tiger. So he thought. Who thought? Sentry. Now he has uprooted a tree with only one hand. అమ్మో ఒక్క చేతి మొత్తం కోకటి వేళ్ళతో పెగిలించాడు. అప్రూటెడ్, కోకటి వేళ్ళతో తీసివేయటం, వేళ్ళతో సహా భూమిలోంచి తీసాడే. హీఈస్ నాట్ ఆర్డినరీ మ్యాన్, హీఈస్ అ జైంట్. ఓ నో, హీఈస్ నాట్ ఆర్డినరీ మ్యాన్, హీఈస్ అ జైంట్. అమ్మో రాక్షస బలం ఉంది ఇతనికి. జైంట్, రాక్షసుడు, సామాన్య మనిషి కాదు ఇతను. Run, yourselves, save yourselves. Run, save yourselves. The famous tiger general is coming at the head of a large army to attack us. He suddenly shouted, run, save yourselves. Please all save yourselves. The head of the army is coming with a large group of army. ఆర్మీతో వచ్చేసాడు, తప్పుకోండి పారిపోండి అని పెద్ద కేకలేసాడు. ఓ సెంట్రీ. The famous tiger general is coming. Who was coming? Porter. But what he was thinking? Really he was acting as famous army officer. So that's why the sentry also shouted like that. To attack us. Why he was coming? To attack. Why the army officer coming? To attack the enemies. As means enemies. As means what? Enemies. He has strength of a giant. అమ్మో రాక్షసుకున్న శక్తి ఉంది అతనికి, జైంట్. He has uprooted a tree with one hand.
He has uprooted it with one hand. He reversed the whole pot. ఒక్క చేత్తో కోకటి వేలతో పగిలి చెట్టు పట్టుకున్నా అంటే ఎంత అనన్య సామానుడు ఇతను, మంచి వీరుడు. పారిపోండి అరుస్తున్నాడు. సెంట్రీ. ద ఫ్రైట్ అండ్ సోల్జర్స్ ఫ్లడ్ మీన్స్ మాయమవటం. క్షణాల్లో disappeared. Why they disappeared? Frightened. Such a giant-like army officer. Their king was left by himself in his tent. Only king was there in the tent. Everybody was escaped. Hurriedly, he wrote a letter begging for peace and apologize for attacking country. What the king was doing alone in the room? He was writing a letter, apology letter. క్షమాపణోత్తరం రాస్తున్నాడు. For whom? Porter's king. What he was saying? He was begging apology and begging for peace. సారీ చెప్పాడు. మేము పొరపాటున మీ పరాక్రమం తెలియకొచ్చాం, క్షమించండి, ప్రశాంతంగా ఉన్నాం, యుద్ధం మానుకుందామని ఒక సంధి లెటర్ని రాశాడు, అపాలజీ లెటర్గా. హీ లెఫ్ట్ దిస్ లెటర్ in the tent. Now, where did he leave the letter? In the tent. Where did he leave the letter? In the tent. Which letter? Apology letter. Then king jumped on his horse and followed his soldiers. Now the king also ran away. Okay. When the porter's brown horse reached the deserted camp, it stopped. Deserted camp into everybody, nobody is there. The camp, only tents are there. No soldiers are there, so it is called deserted. వదిలివేయబడినటువంటి క్యాంపు దగ్గరికి ఆగింది. Who stopped? హార్స్. ఎంత తెలివైంది హార్స్. తను ఏం చేయాలో దానికి తెలిసిన జంతువైనా వెళ్ళి సరాసరి గ్యాలోపింగ్ మొదలుపెట్టి ఎక్కడ ఆగింది? శత్రు స్థావరాల ముందు ఆగింది. It will stop.